تحية لكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من الاتجاه شمالا مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد. اعلنت مؤسسات التمويل الدولية عن استعدادها لتقديم حزمة مساعدات مالية للدول المتضررة اقتصاديا جراء انتشار الفيروس، طبعا لانه الدول يعني سحبت من موازناتها العامه، دعمت مجال الصحه بشكل كبير، المصانع توقفت في العديد من الدول الاوروبيه الى اخره. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية احد مؤسسات التمويل الدوليه اللي اعلنت عن حزم اقتصاديه للدول المتضررة كما ذكرت، وببرامج أيضا بعينها. هنتعرف على تفاصيل هذه الحزم الاقتصادية، خاصة أنه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيعمل بشكل كبير في مصر من أوائل دول العمليات المعلنة للبنك، ولديه استثمارات ومشروعات كبيرة فيه. بينضم إلينا مباشرة من لندن العاصمة البريطانية السيد يورجن غيكترينج، وهو النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مستر ريكترينج, pleased to have you on Nile News. السيد ريكترينج، نرحب بك في النيل للأخبار، ويسعدنا بوجودك معنا. ونريد مقارنة في الفترة التي ظهر فيها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بعد الحرب الباردة، وما نراه في وذلك بدوره لمساعدة الاقتصادات. وهل نحن الآن نواجه نفس الموقف أو نفس السيناريو بعد انخفاض النمو الاقتصادي في العالم؟ I only hear the translation. Sorry for that. إنني أسمع الترجمة فقط، عذرا لذلك. So I haven't heard any question. I'll repeat the question. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. هل تسمعني الآن؟ سأعيد للسؤال مرة أخرى. So yeah, now the translation comes. If you hear me, I hope this is not live. I repeat the question. I was welcoming you first on إذا كنت تسمعني سأعيد السؤال مرة أخرى على الأخبار. Sorry to interrupt, but now there is a voice. There's a voice between the time where the bank was established. It was established in a very critical economic condition for Europe. And now the status quo, where we have an expectation of a very low world growth over the world. Good. And now والآن حسنا. Now I can hear you loud and clear. What is your question? واضح. ما سؤالك؟ نعم سأكرره عليك مرة أخرى. Now I'm trying to do a comparison between the time where the bank, the EBRD, was established. It was established in a very critical condition for the European countries after the World War or the post-Cold War era, and the status quo with the expectation of a very low global economic growth due to the. أريد أن أقارن بين ما يحدث في Okay, I will try it, but I hear my echo. أنني أسمع صوتي مرة أخرى. إنها تكرر نفس السؤال حول تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. Good evening from my makeshift home studio in London. Like many of us at EBRD, we are actually working from home remotely. And thanks for having me on the program. I think any comparison with any previous crisis is probably not the right one, because we are really seeing an unprecedented challenges and situation. Of course, like you mentioned, we will probably very likely see a lower economic growth. Actually, many analysts believed a few months ago that the global economic growth would be between 2.5% and 3%. This would already have been relatively low compared to the last 10 years, but I believe that the coronavirus actually will lower substantially the upcoming growth forecast, and to be honest, it could very well lead to a global recession.
Okay, let me continue, if you can hear me, with the solidarity package that you announced and the details of this package. How are you actually dealing with your member countries? How could you support? Yes, as an initial response, EBRD announced last week a €1 billion solidarity package. Let me reiterate, this is just the start, and we will do whatever it takes to support our clients. That also goes for our clients in Egypt. Egypt will benefit as much as possible as all the other countries of operations. طيب let me translate it shortly. طبعا هو يتحدث النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو يتحدث من منزله لأنه طبعا في حظر تجوال في بريطانيا، مقر البنك في لندن العاصمة البريطانية، وتحدث أنه سيكون هناك نوع من الإجراءات الاقتصادية لدعم الدول الأعضاء أو الدول التي يتعامل معها البنك، وذكر أنه مصر ستكون أيضا سيكون لها نصيب في هذا الدعم الاقتصادي، كون مصر مركز عمليات رئيسي بالنسبة لمشروعات البنك، وهذه ستكون بحسب كلامه البداية، معلنا أنه سيكون هناك حزم أخرى تفصيلية للدول المتضررة. Mr. Richtering, now as for the details, which economies are at risk so far? You mentioned Egypt. I know that Egypt is one of the major countries of operation for you. What exactly is the nature of your support? Are you supporting the banks, the private sector, as you have always done, or do you have another new package for the status quo to the government? How does it go, actually? Yes, as you rightfully said, Egypt is a very important country of operation for us. Actually, during the last 2 years, it was our most important country of operation in terms of new investments, with annual investments of over 1 billion. We believe that also Egypt will be affected, like possibly all economies on this earth. We believe that particularly countries which rely for a large part on the tourism sector will be affected. Egypt, as you all know, is relying for over 11% of its GDP on tourism. We will see that the retail sector is affected. We will see that global supply chains are interrupted, etc., etc. So our package will support these kind of industries in Egypt as well. It is a package geared towards the private sector, so not necessarily with the government. Of course, we can continue to help to advise the government, but this is a package which is our initial response to our existing clients. سألت عن التفاصيل الخاصة بدعم مصر على وجه الخصوص، فأكد أنه مصر الدولة الأهم للعمليات أو الاستثمارات الخاصة بالبنك، لأنه في الفترة الماضية قبل انتشار الفيروس وصلت الاستثمارات الخاصة بالبنك في مصر تعدت المليار دولار، وأنه مصر تضررت، أو يعني كل دولة تتضرر بشكل أو بآخر اقتصاديا من انتشار الفيروس. مصر هو ذكر أنه بتعتمد على 11% من موازنتها من السياحة، من قطاع السياحة الذي تضرر بفعل انتشار فيروس كورونا، وأنه البنك سيواصل دعمه بحزمة إجراءات هيدعم القطاع الخاص، سيدعم في الأساس طبعا الحكومة بالنصائح والإجراءات الاقتصادية المتبعة، ولكنه سيدعم القطاع الخاص وسيدعم أيضا قطاع السياحة المتضرر في المقام الأول بعد انتشار الفيروس. How does your funding support actually vary from one country to the other? Because you just mentioned that Egypt, for example, I mean, each and every Mediterranean country was at risk at the sector of tourism. It was very much hit
because or due to the spread of the virus. How do you vary from one country to the other? Do you have packages for each and every country? Actually, our package is not just one big figure. We will look at each and every company, and we actually already have reached out to each and every of our clients. So we will do this individually, depending on their needs. You mentioned the importance of the banking sector. The banking sector is the backbone of any economy. So yes, we will be further supporting the banking sector in Egypt, and for that matter in all other countries of operations. We do feel, however, that the banking sector is in a much better position than during the 2008 financial crisis. But keeping the banking sector stable, that is one of our priorities, because it's the banking sector which is best positioned to help your small and medium-sized companies, your SMEs. Have you just decided on figures yet? Maybe you mentioned it, but I didn't hear it. Have you decided on a certain figure to start with your support to Egypt? Our 1 billion emergency package, our solidarity package. Wait, I start this. This is particularly geared towards Egypt now. Your question, eh? Yes. Our 1 billion solidarity package doesn't have any limits in terms of countries and/or sectors. We felt this was our initial response, and if needed, we will actually increase this. So therefore, we also don't have any limits for Egypt and so forth. إذن هو تحدث عن أنه الدعم غير محدود، سيتعدى المليار دولار كإجراءات لدعم القطاعات المختلفة، ولكنه تحدث عن أهمية دعم البنوك على وجه الخصوص كونها تشكل العمود الفقري في هذه الأحوال للاقتصاد وللنظام الاقتصادي والاستثماري داخل كل دولة. My last question is a general question. How do you see the economic status quo with the ongoing spread of coronavirus? What do you actually expect from this? It is very, very difficult to, at this point in time, make any expectations. We at EBRD, we're currently running several scenarios. It is a scenario planning, and the worst case could very well be that we're looking at double-digit contraction of the world economy. However, when you look at the situation, it depends a lot on how prolonged the situation is, and also what the national authorities and the governments have in response. But we are ready to help. طيب سألته، ده كان السؤال الأخير، عن توقعاته كخبير في مجال البنوك وفي مجال الاقتصاد عن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه الفيروس مازال مستمر خاصة في دول أوروبا بشكل كبير. فتحدث أنه هناك مجموعة من السيناريوهات المتوقعة، ولكن من الصعب تحديد أي سيناريو أقرب إلى الواقع، لأنه الأمر هكذا تحدث يتعلق بشكل كبير بالإجراءات الحكومية، الإجراءات الوطنية داخل كل دولة على كافة الأصعدة، قطاع الصحة وأيضا قطاع الاقتصادي بشكل عام. ولكنه ختم القول بأنه البنك إيبردي هو مستعد للمساهمة وللمساعدة في جميع الأحوال وعلى استعداد لمواجهة كل السيناريوهات المتوقعة. Mr. Jürgen Richtering, EBRD First Vice President, thank you very much for being with us. كان معنا السيد يورجن ريكتريك، إذن النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.